Assalamu alaikum. This is Prapunti Chakraborty welcoming you to the English news from BTV Chattogram. Let's begin with the headlines. Upcoming national election to be moment of rebirth for the nation, says Chief Advisor Professor Muhammad Yunus. Chief Advisor stresses for building financial system helpful for becoming entrepreneurs. Legendary folk singer Farida Parveen honored with love and respect by people from all walks of life. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus expresses deep sorrow at her demise. Deposition of sixth body burning case during July-August mass uprising in Australia begins tomorrow. Duration of life sentences for prisoners to be reduced, says Home Affairs Advisor. "19 Pakistani soldiers killed in fierce clashes with Taliban's near Afghan border." And Pakistan take on India in T20 Asia Cup at Dubai International Cricket Stadium in United Arab Emirates. Viewers, those were the headlines. Now moving on to the details. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus said the upcoming national election is a moment of rebirth for the nation, urging all stakeholders to reach a consensus to ensure a free, fair, and festival-like national election in February next year. Chief Advisor said this while addressing a meeting of the National Consensus Commission (NCC) at the Foreign Service Academy in the capital today. Representatives from different political parties attended the meeting to discuss different aspects of implementing the July National Charter 2025. Professor Yunus said the progress achieved by the country's political parties towards consensus through the National Consensus Commission will be a unique example not only for Bangladesh but also for the entire world. Reiterating that the national elections will be held in the first half of the next February amid huge festivity, the head of the interim government said it really will be the rebirth of the nation. দেশের অভিজ্ঞতাগুলি থেকে যাবে না, এটা অন্যান্য দেশও লক্ষ্য করবে আমরা কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম যে এটাতে গেছি, এটা নজির হিসেবে থাকবে। সারা দুনিয়া বিশ্ব এটা দেখবে এবং এটা থেকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। কারণ আমাদেরকে জাতি হিসেবে যে নবযাত্রা শুরু করার একটা সুযোগ ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান আমাদেরকে দিয়ে গেল, সেটার একমাত্র সমাধান হলো এই সমঝোতার পথে গিয়ে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করা। আমরা নানা যুক্তি দিতে পারি, বহু যুক্তির কোনো শেষ নাই, কিন্তু সমাধান এখানে, এই সমাধানের পথে আমাদের থাকতে হবে। যেভাবেই হোক, মনে কষ্ট হলে অনেকের হয়তো কষ্ট হবে যে এটা আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু পরে শান্তি পাবে, যে দেশ শান্তি পেল বলে। কারণ দেশের শান্তি বড় শান্তি। আমাদের এত সংস্কার কেন দরকার হচ্ছে? দরকার হচ্ছে সব পথঘাট বন্ধ করা, স্বৈরাচার আর কোনো দিক থেকে যেন বাইরে আসতে না পারে আমাদের, এইটি আর কিচ্ছু না। বাকিটা আমরা জানি। স্বৈরাচারের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া, প্রত্যেকটা, কোনো দিক থেকে সে যেন আর বাইরে না পারে। তো সেই স্বৈরাচারকে বন্ধ করতে হলে আমাদেরকে সব একমত হয়ে এটা করতে হবে। দ্বিমতের কোনো জায়গা এখানে নাই। আমরা অনেক কথা বলতে পারি, কিন্তু দ্বিমত করে সমাপ্ত করতে পারবো না। আমার একান্ত আবেদন, যখনই আপনি এই সনদ করবেন কোলাকুলি করে যে হ্যাঁ আমরা একমত হয়ে গেছি, তাহলে নির্বাচন ইত্যাদি সব সার্থক হবে। আমরা বারে বারে বলছি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন এটা মহোৎসবের নির্বাচন হবে। মহোৎসবের নির্বাচন হবে যদি আমরা আমাদের এগুলো ফয়সলা করে ফেলতে পারি, তাহলে এটা মহা উৎসব এবং জাতির সত্যিকার নবজন্ম হবে। এটা শুধু নির্বাচন না, এটা নবজন্ম। এই যে এত ত্যাগ, এত রক্ত, এত
আত্মাহুতি এগুলো সার্থক হবে যদি আমরা ওই নবজন্মটা লাভ করতে পারি। Law Advisor Professor Dr. Asif Nazrul, National Consensus Commission Vice President Professor Ali Riaz, BNP Standing Committee Member Salahuddin Ahmed, Jamaat-e-Islami Assistant Secretary General Hamidur Rahman Azad, and National Citizen Party NCP Member Secretary Akhtar Hussain spoke at the meeting, among others. Chief Advisor's Special Assistant Monir Haider moderated the meeting. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus encouraged the Polli Kormo Shahad Foundation (PSKF) to expand its programs on a large scale and give the young people an opportunity to become entrepreneurs taking advantage of the technology that connected them with the world. He made the remarks while speaking as the chief guest at a ceremony marking the opening of the PKSF Building 2 at Shamli in the capital today. Highlighting the importance of making things time benefiting for further expansion of PKSF programs, the chief advisor said this approach can do a miracle if they can proceed accordingly. আমাদের যাওয়ার পথ দীর্ঘ, কিন্তু আমাদের প্রস্তুতির পর্ব খুব শক্ত। বাংলাদেশের যে প্রস্তুতি দারিদ্র নিরসনের অন্য কোনো দেশে এরকম হয়েছে বলে মনে হয় না। একেবারে গোড়াতে গিয়ে যে মানুষের সঙ্গে কাজ করা, সেটার যথেষ্ট কাজ হয়েছে, বিভিন্ন সবাই মিলে কাজ করেছে। কাজে ওই যে স্টেজে এসছি এখন একেবারে বড় আকারে চলে যাওয়ার সময় এসছে, এটা পারা যাবে। টাকারও অভাব হওয়ার কথা না, কারণ আমাদের উপর আস্থা আছে সবার। সেভাবে এই ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমকে গড়ে তুললে আমরা সত্যি সত্যি মানুষকে উদ্যোক্তা করতে পারি। মানুষ কারো চাকরি করার জন্য আসে না, মানুষের জন্ম হয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য। কাজে সেটার দিকে যেন আমরা যেতে পারি, আমরা সবাইকে সে সুযোগ যেন দিতে পারি যে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগটা তার আছে। এই সুযোগটা নিল কিনা? এখনো বহু রকমের মানুষ উদ্যোক্তা হয়েছে, বহু রকমের, আমরা তালিকাও করে রাখি নাই কারো, এরকম পর্যায়ে গেছি আমরা। কাজে আরো সুযোগ আসছে বড় রকমের প্রযুক্তির কারণে। একটা বড় কারণ হলো প্রযুক্তি। প্রযুক্তি আমাদেরকে একেবারে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে সমস্ত কাজে। কাজে সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এখন সময় এসছে যে আমরা প্রতিটি মানুষকে তার সৃজনশীলতাকে কেন্দ্র করে যেখানে যেতে চায় সেখানে যাওয়ার সুযোগ আমরা করে দিতে পারি। Appreciating the role played by all in elevating poverty, Professor Yunus said they have a long way to go but stressed that Bangladesh's preparation phase has been very strong. এটা আবার নতুন করে চিন্তা করা, যেহেতু এখনকার ছেলে মেয়েরা 80 সালের 90 সালের ছেলে মেয়েরা না, অনেক পরিবর্তন, তারা অনেক কিছু, গ্রামের ছেলে গ্রামের মেয়ে অনেক কিছু বুঝে, অনেক কিছু জানে। কাজে সেই পর্যায়ে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে ইট ক্যান ডু মিরাকল। যেভাবে এটা তৈরি হয়ে আসছে তার একটা ইতিহাস গড়ে উঠেছে। আইন কানুনের মধ্যে যে সমস্ত দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে সেগুলো সংশোধন করা যায় কিনা, যেহেতু 80 সালের কি চিন্তা করে তখন যে আইন হয়েছে সেই আইনের মধ্যে কোনো তফাৎ এখন বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এটা ভিন্ন করা যায় কিনা সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা হবে। বিশেষ করে পিকেএসএফ এর নিজস্ব আইন যেটা আছে এটাকে আরো সম্প্রসারণ করা যায় কিনা নানা দিকে তার কর্মসূচি বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। Finance Advisor Dr. Salahuddin Ahmed, PKSF Chairman Zakir Ahmed Khan, and Managing Director Fazlul Qadir spoke at the function. Earlier, Chief Advisor Professor Muhammad Yunus unveiled the plaque of the newly constructed PKSF Bhavan 2. Finance Advisor and officials concerned were present. Legendary folk singer Farida Parvin passed away last night while undergoing treatment at a private hospital in Dhaka. Inna illahi wa inna ilaihi rajiun. She was 73. Farida Parvin had long been suffering from kidney complications. She grew up to prominence with her soulful renditions of Lalun's songs. Among her most popular numbers are Tomra Bhule Gecho Malikir Nam and E Podda E Meghna. In recognition of her contributions to music, Farida Parvin received the Ekushe Padok in 1987. Farida Parvin was born on 31st of December in 19
1954 in Shaul village of Kolum Union under Shingrar Upazila of Raater district. Though born in Raater, she grew up in Kushtia. In 1968, she began performing on Dhaka radio as a listed singer of Nuzrul Shongit. Meanwhile, Chief Advisor Professor Muhammad Yunus has expressed deep sorrow at the demise of the eminent singer. In her condolence message, he noted that although Farida Parvin performed Nuzrul Shongit, patriotic, and other genres of songs, she earned the affectionate title of Lalun Konna from her audience. The chief advisor said the Ekushe Padok-winning singer's contribution to Bangladesh's music will remain unforgettable and will continue to inspire new thoughts and creativity in the country's cultural sphere. Professor Yunus also prayed for the eternal peace of her soul and conveyed her heartfelt condolences to the bereaved family. Legendary folk singer Farida Parvin was honored with the love and respect of fans and people from all walks of life. In this morning, her body was taken to the central Shohid Minar, where fans and people from the music industry and community gathered in the rain to pay their last tributes. Family members, colleagues, and fellow artists expressed deep sorrow at her passing. After the tributes, her body was taken to the Central Mosque of Dhaka University, where the first namaz-e-janaza was held. Following the prayer, the body was transported to Kushtia. The second namaz-e-janaza is scheduled in Kushtia. Farida Parvin will be buried beside her parents at the town's municipal graveyard. The deposition recording in body burning case after shooting down 6 people during last year's July-August mass uprising in Ashulia area begins at the International Crimes Tribunal ICD-2 tomorrow. The ICD-2, headed by Justice Nozrul Islam Chaudhry, fixed tomorrow for recording depositions of the prosecution witnesses following a petition submitted by Chief Prosecutor Muhammad Tajul Islam this morning. The Chief Prosecutor delivered his introductory speech before the court on behalf of the prosecution team of the ICD. The tribunal on July 2nd accepted the formal charges against 16 accused of the case and framed charges against them on August 21st last and started trial of the case. Home Affairs Advisor Lieutenant General retired Jahangir Alam Chaudhry has announced that initiatives will be taken to reduce the duration of life sentences for prisoners. He made the statement today after a core committee meeting at the Secretariat. The Home Affairs Advisor also warned that those creating unrest in Faridpur over the parliamentary constituency issue will face action if the situation is not resolved by this evening. The meeting further decided that law enforcement agencies will remain vigilant to ensure smooth celebrations of the upcoming Durga Puja. Now, international news. Pakistani security forces have raided 3 hideouts of the Pakistan Taliban armed group near the Afghan border in recent days, triggering fierce clashes that killed at least 19 soldiers and 45 fighters, says the military. The military on Saturday said 22 fighters were killed in Bajour, a district in northwestern Khyber Pakhtunkhwa province. 13 more were killed in a separate operation in South Waziristan district, it added. The statement said 12 soldiers, having fought gallantly, paid the ultimate sacrifice and embraced martyrdom in South Waziristan, their deaths underscoring the struggles Pakistan faces as it tries to rein in resurgent armed groups. In another clash in the lower Dur area, 7 soldiers and 10 rebel fighters were killed in a shootout after troops discovered a militant hideout, the army said in a separate statement. The Pakistan Taliban, also known as the Tehrik-e-Taliban (TTP), claimed responsibility for the attacks in a message on social media. The group, which Islamabad says
says is based on Afghanistan, is separate too, but closely linked with the ruling Taliban in Afghanistan. The Pakistan Taliban uses Afghan soil to stage attacks in Pakistan, the military said, urging the Taliban government in Kabul to uphold its responsibilities and to deny use of its soil for terrorist activities against Pakistan. Families of Israeli hostages still being held by Hamas have said Prime Minister Benjamin Netanyahu is the one obstacle preventing their return and reaching a peaceful deal. The Hostages and Missing Families Forum Bring Them Home Now wrote on social media that Israel's strike on Qatar last week shows every time a deal approaches, Netanyahu sabotages it. The group's comments come after Israel carried out a strike on senior Hamas leaders in the Qatari capital of Doha, which Hamas said killed 5 of its members and Qatari security official. U.S. Secretary of State Marco Rubio traveled to Israel on Saturday and is due to meet Netanyahu as Israel faces global condemnation for the attack. However, families of the hostages described the Israeli PM's response as the latest excuse for failing to bring home their loved ones. The targeted operation in Qatar proved beyond any doubt that there is one obstacle to returning the 48 hostages and ending the war, Prime Minister Netanyahu, they said. The group added that Netanyahu's stalling had cost the lives of 42 hostages and threatens the lives of additional hostages who are barely surviving. Before his departure, Rubio said U.S. President Donald Trump was not happy with this strike on Qatar. Qatar said Saturday it will host a summit of Arab and Muslim leaders to denounce Israel's attack on Hamas officials in Doha and to show solidarity with the Gulf state. Monday's meeting would consider a draft resolution on the Israeli attack on the state of Qatar to be drafted Sunday as a ministerial meeting, said Qatar's foreign ministry spokesman Majid Al-Ansari. The summit reflected broad Arab and Islamic solidarity with the state of Qatar in the face of Israel's cowardly aggression and the categorical rejection of Israel's state terrorism, he said, quoted by the official QNA news agency. Among the leaders attending will be Iranian President Masoud Pezeshkian and Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani. Turkish President Recep Tayyip Erdogan will also be in Doha, but his presence at the meeting is yet to be confirmed. Israel targeted Hamas leaders Tuesday in strikes on the Qatari capital, killing 5 members of the terror group and a Qatari security official. Israel's security establishment is said to increasingly believe that the attack failed to take out Hamas's top brass. The attack drew widespread international condemnation, including from Gulf monarchies allied with the United States, Israel's main backer.